we visit an extraordinary group of women from Ghana who have transformed their lives through the simple yet revolutionary concept of table banking. Can a Chamaa own its own bank? Can members set their own loan interest rates? And even better, can they share dividends among themselves? Well, these women show us the answer is a resounding yes. So leo niko Ngara, and hapa ni wapi? Hapa ni wapi? Niko mahali panajiita Baraka Women's Center, na ukiangalia around me, these are products made in Kenya by Kenyans for you Kenyan. So wale wanajua mambo ya kutravel, watu wanajua uraibu, fashion and style wanafanyia hapa, and these women are together. So leo nataka kuangalia mada ya mambo inaitwa table banking. How have they thrived to make sure mambo ya table banking ni nini na inawapelekaje? When wamekwama kwa hii kazi, table banking inawashikanisha vipi? Hawa kina mama, they have a story you don't have to afford to miss. Did you know that over 75% of women in Kenya participate in some form of table banking? Table banking is more than just a financial practice. It's a movement. It empowers individuals to fund their dreams, grow their businesses, and secure their future. Hii kundi yetu vile umekitaja tunaitwa Baraka Women's Center. Na tulianza table banking mwaka 2012. Na ilikuwa ni merry-go-round, ile unasikianga merry-go-round. Alafu tena sasa ikakuja sasa ikamachua to table banking in 2021. Table banking is one of the best banking at the community level. Some of the community people are not able to access commercial banking services, or even they are even afraid to walk to the banking halls. In table banking is a very simple structure whereby members have passbooks. They sit down in a meeting. Now members can be able to see their contribution, their monthly contribution, and that also contributes to in terms of shares for the group. And then now they can be able to lend according to the contribution they have made. So ile table banking tumekuwa tukifanya, tumekuwa tukitoa pesa, tunaekelea kwa meza, tunapatia wamama, na tukipatia mama anaenda na hiyo pesa, anafanya biashara nayo, anarudisha hiyo pesa ikiwa na 10%. Mwaka wa 2021 tulienda pale kwa ofisi ya Uwezo Fund na tukaenda tukaomba pesa na tukaweza kupewa 1,100. 1,100 tulikuja tukaweka kwa ile pesa tulikuwa nayo, tukawa tunazalisha na ikaweza kuzaa pesa mzuri mpaka yenye ilikuja ikazaa biashara. Kwa hivyo tumekuwa tukifanya hii kazi kwa muda mrefu. Hiki kundi hiyo table banking imeweza kuzalisha pesa mingi. Kila mama mwenye ako kwa hiyo kikundi ako na biashara yake, na akibeba pesa anaendaga anafanya biashara. Kila mwisho wa mwezi tunapatananga, tunarudisha ile pesa yote. Hiyo pesa tunaleta, kila mtu analeta na 10%. Hiyo pesa inaendelea tu na kuzaa na kuzaa. My name is Wanjiro Gige, the program director at Baraka Women's Center. At Baraka Women's Center, we have 30 table banking groups, and every table banking group meets once per month. Some groups meet at the center, and others meet at their convenience places due to distance, so they try not to pay a lot of money coming to the center. And table banking is a program that we have learned even in Bangladesh, how it has supported and it has grown the economy. That is what we are trying to do here. We are trying to encourage our women, our youth and PWDs to save their allocation, and slowly by slowly they can be able to borrow and repay that money. So, and in terms of even growth, because we are looking at how we can aggregate these groups in terms of the table banking, so that they can start providing MFIs, the micro financial institutions, where they can both do the front office and back office services. And we can be able now to bring this bank machinani to the local communities. You don't have to do a big structure there to have a commercial bank or something, but we can have these MFIs which can provide both back office and front office services at the local level, and people can access what they need. Table banking accounts for approximately 40% of informal financial transactions, empowering Chamaas with immediate access to pool savings and loans. Over the last 15 years, table banking has experienced steady and undeniable growth across Kenya. Sisi wakati tunapeana table banking hatuitishagi security.
lakini vile sasa tuliendelea na tukajuana, kwa hivyo uanga tunasainiana. Mtu akichukua loan anasainiwa na mtu mmoja, alafu tena sasa wakati mtu anaenda hiyo pesa anarudisha. Tukiona mtu ameanza kulegea, kuna vile tuko na sheria zetu. Tunasema huyu mtu venye ameanza kutusubua kama miezi 3 hatutampatia pesa, lakini tunapatia grace period ya kulipa polepole mpaka mtu atoke kwa shida. Hatunanga hiyo haraka mingi ya kwenda kuchukua vitu za mtu kwa nyumba, kwenda kuangaliwa na watoto tukibeba vitu za watu. Lakini vile wamama sisi tunapelekana, sisi tumekuja kugundua sisi ni mabanki kubwa sana, na kupitia stable banking tumegrow sana, kwa sababu sasa tuko na center zingine za kuempower wa mama, na tumefungua kutoka kwa Baraka Women. Kuna grupu zingine tumeongezea, tumewafundisha tukawagawa, wakaendelea na hizo table banking. Tuko na grupu kama zingine kama 5 hapa Nairobi bado zinafanya kazi ya table banking, na wamama nao pia wanafanya vizuri. Every group has different accounts and the way they pay their money. Usually when they meet, we have what we call saving, we have what we call education booster, and they also give each other loans, that is short term and long term. When you pay your savings, you are meant to insure that money with 20 shillings. And the savings starts from 500 up to 3,000, because we have people with different ways of earning money. So we pay 500 so that we can allow those ones who are not earning a lot of money to fit in that group. When we come to the loans, we have 2 types of loans. That is short term, and short term starts from 1 month up to 3 months. This money you get with short term, you return to the group with 10% interest. So if you take 1,000, the following month you are meant to come with 1,100. 100 is the interest for that 1,000. You can do that 3 times. The third month you are meant to have cleared everything. Long term also goes for with 10% interest, but it ranges from 6 months up to 2 years, depending with the amount you have taken. If you take 10,000, which is meant to be paid in 6 months, you are meant to return 11,000. That 11,000 is distributed in the 6 months, so every month there is the amount of money you are meant to pay until you finish that in 6 months. Other money which is paid is the fine. If a member doesn't attend the meeting, you are meant to pay a fine of 250 per month. And that one now becomes a booster to the group kitty. In the education, we usually start in January, where you are not meant to pay booster education more than your saving. So if like now this month I have my saving is 1,000, I'm meant to pay anything below 1,000. I can pay equivalent 1,000 and 1,000, but I cannot pay education booster more than my savings. When we are starting education booster, that is at the beginning of the year, like today, which is January, you are meant to pay that money to insure it. That is with 100 shilling, which happens only once per year. This education booster flows from January up to August, where it stops, and it is also loaned to the members, and then you repay it with the interest. And then at the end of the year, which is usually December, members now get their dividends. Dividend is calculated according to your savings, according to the way you have taken your loans, that is both short term and long term. The education booster, also you receive it at the end of the year, that is December, and usually this is to make sure that the children do not remain at home at the beginning of January when the pockets are dry after people have had their festivities in December. And usually the education booster, you are given the whole of it plus half of what you contributed. So if I have been saving 1,000
At the end of August, I'll have 8,000. So it means that in December, I will receive back my 8,000 plus half of the 8,000, so I'll get a total of 12,000. So that one allows the parents who have children in school to take back their children to school comfortably without straining. The loans usually are given to the members to boost their businesses. Those who don't have children will also use this education booster to boost their businesses or to enjoy their Christmas comfortably. I want to empower youths like me. You think working with these women, actually I love working with these women because wameona life, they know things, they know about business, they have empowered me. Hata pia mimi niko table banking, I save and I take loans of even 80,000 and I get to pay it because I work with women who know how to mentor your business. So it has been a great pleasure to me and I have been enjoying this support system. It has been a good journey. So to every youth outside there, ukiniona, kindly join Baraka. We have a lot of things to teach you. And also I'm empowering youths to enter in this business. Join Chamas. If you don't know about table banking, find us. We come and empower you on that because I believe when you have the funds available for you, you're going to start your business or you're going to make your business flourish. And for Chamaa TV, I'm very happy for this opportunity. I got to be in this TV and big up to you guys. Thank you for showcasing us. Na pia ukitaka products zetu unaweza tupata pale Facebook at Baraka Mtindo Fashion Accessories, and soon we are working on our TikTok. You'll start seeing our videos. If you want things or you want to make apparels, uko na rurashio, uko na any event, come to us. We make for you something better. So thank you so much. Table banking simplifies the business's process at the grassroots level. The trust built among members means minimal paperwork, faster loan turnarounds, and fewer hurdles. See you after the short break. Welcome back. With table banking, members have the power to decide their own financial terms, setting loans interest rates and sharing dividends based on mutual agreements. Maneno ya banki na banki wakinisikia wanisamehe. Tukienda kwa banki wanatuitisha security na pengine mama alikuwa anataka only 20,000 ama 5,000 ya kwenda kununua mandizi aende akauze. Ukienda kwa banki hawezi kukupatia pesa kama hiyo. Ukiitisha pesa mingi kama ni ya kununua vitu kama hizi kama materials, uitishe kuanzia 100,000, wanaanza kukuambia maneno ya security. Lakini sisi ukiwa kwa table banking, hata ukitaka 200,000, 300,000, hakuna maneno ya nini, maneno ya security. Na pia pesa yetu venye inazaa mwisho wa mwaka tunagawaga dividend. Sidhani kama benki inaweza kutugawia dividend. Kwa hivyo treasurer, wakati treasurer atakuwa anaongea, atawaambia vile tumegawa dividend hivi karibuni. Lakini ukiweka pesa yako kwa bank, hakuna wakati utapata hizo dividend. Mimi naitwa Jane Mwangi Bugwa na ninajivunia kuwa mwanachama wa Baraka Women Center Table Banking Team, na kusema ukweli hii chama imetupeleka mbali sana. Kama unavyojua wakati wa ukitaka kufuna ni lazima upande. So kama chama mtu anapanda kulingana na uwezo wake. Na sana sana tunasema at least mtu ajaribu asipata kama ni kadhao per month. Na hiyo kadhao inakupatia nafasi sasa as you save, yani unakuwa na nafasi ya kuchukua loan. Na loan inaweza kuwa in two bits. Inaweza kuwa short term, inaweza kuwa long term. Na sana sana sisi tunataka pesa ya haraka. Kwa hivyo tunataka watu wachukue kila mwezi ndio iwe rahisi na pia pesa izae haraka. Kwa sababu ukisema long term inachukua muda sasa watu wengine kupata pesa ya kukopa. Kwa hivyo tunataka watu wakopea mwezi mmoja. Na hii mwezi mmoja ni kumaanisha wewe ukirudisha unachukua the next level. Kwa hivyo the more you save, the more you are able to get a loan out of it. Na sana vile tumefanya saa hii, tumesema watu pia waongezeage na kitu tunaita booster. Booster ni ya kukuhakikishia
mwisho wa mwaka hautaenda tu hivyo kama huja save vizuri. Booster pia inakusaidia kuongezea dividend zako, because hivyo ni kusema kutoka kwa ile shares umesave mwaka mzima, hiyo shares itaangaliwa, tutaweka kado. Kama uko na loan, tunasemaga mwisho wa mwaka hakuna mtu ataenda bila kulipa loan yake yote. Kwa hivyo mwisho wa mwaka ni lazima kila mtu awe amehakikisha kila kitu yote imekopwa, kama ni long term ama ni short term, yote pesa yote inaletwa kwa meza. Na ile iko kwa bank pia tunataka ikuje, ndio tujue tuko na pesa gapi in total. Sana sana lazima tuipeleleze on paper, ile pesa iko kwa bank, ile pesa iko kwa meza. For example, kama November, wakati tulimiti November, wanachama walikubushwa, tafadhali mtu hakikishe amelipa maruni zake zote by November, because December the serious business ni kuja kubeba pesa yetu yenye tume accumulate within the year. Na naweza kukuhakikishia wanachama walienda kama wamefurahia Christmas. Nataka kusema nikipatia na mimi kama kielelezo, mimi nilipata nafasi ya kula Christmas bila stress, because ile pesa nilikuwa nimesave kwa boost nikapewa half. Ile loan yote nilikuwa nimekopa mwaka mzima, si nimeshalipa, nikapewa dividend mnono, na hiyo ikaniwezesha pia kufurahisha familia yangu na kuweka kitu kado pia ya kuanzia biashara Januari. Tunajua Januari vile inakujaga. Kwa hivyo ningetaka kuhimiza wamama, tafadhali ukikula usikule yote, weka kidogo ya kesho, because ukiweka ya kesho unajua biashara yako haiwezi zama. Kama wamama tumekuwa empowered sana na hii chama, kwa sababu ukiwa kwa biashara unajua wakati stock inaenda kupungua kuna mahali unaweza enda. Na uzuri wa table banking, pesa kila mwezi inawekwa kwa meza, na kama Madam Chair alituambia hakuna kwenda na stress ati ma security na nini. Pesa iko hapo, unachukua kulingana na uwezo wako ya, na hiyo inasaidia chama. So ningetaka tu kuendelea kusema wamama tujiendeleshe mabiashara na tuache stress, na watu wasiseme hakuna kazi. Sisi ndio tutacreate hiyo kazi, na ni vizuri tuko na watu kama Uwezo, unalipa tu comfortably. Na ninashukuru hata Chairedi mwenye ametupea hiyo nafasi ya kujua Uwezo wanaweza tuongezea pesa kulingana na vile sisi wenyewe tuko na hiyo uwezo ya kuilipa. As Uwezo Fund, we have been giving this seed capital, and by giving this money to groups and chamas, they are able now to finance their individual businesses. And a case in point like Baraka Women Group, they started with 100,000, just a seed capital. We have been able to support them. Some members requires a very little amount of capital. They're like 3,000 shillings, others require 5,000 up to 10,000 shillings for them to do their businesses. And at that level, we are empowering the group so that they can have a capital base where they can be able to grow and enroll even new members. So with Baraka, they have grown from 100,000 that we've given them up to several millions. Now they are talking of about over 10 million that they are doing in terms of their business, and they can even lend to a single person up to 100,000, which is quite encouraging. So with the table banking, it's also important that we work together, and as Uwezo Fund, we can empower your group. We give you seed capital. You can now be able to grow and on lend to members. What started as a simple group saving model has transformed into a powerful financial tool, especially for women and community chamas. I am a beneficiary of Baraka Women Center. I joined Baraka Women Center in 2019 when I was done with my high school. After hapo met a friend of mine akaniambia story kuna training ya beauty and therapy, and that's how I joined Baraka Women Center, and it has been a good help to me. Nimepata information on skills about entrepreneurship and also on my skills in beauty and therapy, and I'm a makeup artist. So after I was done with my classes, I graduated. After hapo nikaandikwa kazi, and then I wanted to have my business, so I opened my business. And then corona ikakuja, clients hakuwa, because of money I had to enclosure my business. And then later on, Teresia, the chair lady of this place, Baraka Women Center that is,
approached me akaniambia we need a trainer in Baraka Women Center. So that's when I came to Baraka and I joined as a trainer in beauty and therapy. So I know you're wondering how I ended up in the marketing skill about with the businesses. So me, when I was here, I was so much interested on what we make in Baraka. And I told them we can start even looking for expos and going selling what we are making to empower women, because these things zimetengenezwa na mama wetu and we need to empower them and to ensure them that what they're making, it's something that even clients wanaweza penda. So through this, I've gone to different markets through Baraka. I've gone to Tanzania on our expo. I've gone to Burundi. I've gone to Uganda. I've gone even recently. I was in South Sudan, and it was a great market. But through those markets, we usually encounter challenges about funds. And then we have our good friends called Uwezo Fund, under which they decided to fund me to go to a sale expo in Burundi, Bujumbura. They took care of my everything from my travel expenses to my sleeping, and it was a very nice experience. But when I go in those markets, I meet people. I meet other expos from different countries in East Africa, and they have some similar things to me. For example, you can see at this basket. This basket, it's a similar basket to a lot of people in wanatengenezanga. I approached our team and I told them, what if we do a value addition? What if we make it better than the way it looks like? So we made a value addition and it become expensive than venye ilikuwa. We have a lot of things here wametengeneza, some have clothes, but we usually try to do something better than the way we normally do it. Being together as a women group, and even the nature of our operation, because we believe in the social security. Social security is where members come together in group, and that is actually the collateral we use to give loans, and it has empowered Baraka women, whereby now one lady who is doing the business, she's able now to get the support of the other members, and they participate together, they give her encouragement, even to a level that we have been able to take her to Burundi to go and market her produce. So it's important for groups to come together, they share ideas, they cross-pollinate, and they'll be able to understand, and even aggregating, because you see, if we are in the same line of business, for example, if we are doing poultry, and all of us can come together. Someone can be doing feeds, somebody can be doing medicine, somebody else can be doing now the poultry itself, somebody will be doing eggs, and so on. Somebody will be in a hotel where now it will be of taking this thing. So if we align ourselves within the value chain, especially when members come together in a group, then we can be able to provide the entire value chain, and even logistical support whereby border comes in terms of transportation and so on and so forth. So if we can come together, there is what is called a multiplier effect. Naitwa Lydia Njoroge, na mimi ni mwanachama wa Baraka Women Group. Nilijiunga na chama zaidi ya miaka 5 iliyopita, na ninafurahi kwa sababu tangu nijiunge na hiki kikundi, biashara yangu imeendelea kunawili. Lakini kuna challenges ambazo ama changamoto ambazo tunazipata katika kikundi chetu, kwa sababu tunakuanga na ile table banking, na kwa hivyo tunachukuanga loan katika kikundi chetu. Kama last year, kwa mfano mwaka ulioisha, kuna mama ambaye tulimpatia pesa, na tulipompatia pesa akapata changamoto, kwa hivyo hakulipa zile pesa, and so ilitubidi sisi kama wamama kuchukua hilo jambo na kulipa pesa zake, kwa sababu ni lazima chama ama ni lazima kikundi kingeendelea. Hiyo ilikuwa moja ya changamoto ambazo zinatupata katika kikundi, mtu kuchukua pesa na kulemewa na kukataa kulipa. Don't forget to engage with us through our social media platforms at The Chamaa Show, or you can reach us on the number on your screens.